Good morning. So now we have to learn about normalization in detail. As we earlier said that there is so many rules for normalization. First normal form, second normal form, third normal form, BCNF, fourth normal form and fifth normal form. So first of all we have to know about some dependencies in the database. First dependency is functional dependency. As a definition we can say that functional dependency FD is a set of constraints between two attributes in a relation. Note that there is a relation between two attributes. Okay, there is a relation or constraints between two attributes, and the functional dependency says that if two tuples have same values for attribute a1, a2, etc. an, then two tuples must have the same values for attribute b1, b2, bn. Okay, let's clarify the term. Like here we have a dependency, functional dependency. We have a table like an employee table having employee ID, employee name and employee address is there. Here employee ID attribute can uniquely identify employee name attribute as well as the employee address attribute. So when we get the employee ID, we can go for employee name and employee address. So we can say that employee ID determines employee name. Or we can say that employee name is functionally dependent on employee ID. Clear? ഇനി ഇപ്പം 101 എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു റാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണുള്ളത്. 101 ഇസ് റാം. എപ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു ടേബിളിലും 101 എന്ന് പറയുന്ന ആ എംപ്ലോയി ഐ ഡി വരുവാണെങ്കിൽ റാം തന്നെയായിരിക്കണം അവിടുത്തെ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം. Right, this is what we called functional dependency. So you have to study the definition. Here the definition is there, and for example example kuda adinte kuda padikkanam. Functional dependency is represented by the arrow sign, that is x determines y, where x functionally determines y and left hand side attribute determine the values of x attributes on the right hand side. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് വൈ എന്ന് പറയാം, വൈ ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഓക്കെ, ഇഫ് അപ്പോൾ ആംസ്ട്രോങ്സ് ആക്സിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്സിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് F is a set of functional dependency, then the closure of F, denoted as F closure F plus, is a set of all functional dependency logically implied by F. Armstrong axioms are set of rules that when applied repeatedly generate the closure of functional dependency. അതായത് നമുക്കൊരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏത് നോർമൽ ഫോമിലാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്സിയംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നു, അതിൽ നമുക്ക് കുറേ എത്ര ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ അട്രിബ്യൂട്ടുകൾ തമ്മിലാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സെറ്റ് തരുവാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ആ ക്ലോഷറാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുഴുവൻ functional dependency നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം using these kind of rules. First one is reflexive rule. If alpha is a set of attributes and beta is a subset of alpha, then alpha holds beta. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എംപ്ലോയി നെയിമും എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം. അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയി നെയിം മാത്രം എടുക്കുക. എംപ്ലോയി നെയിം ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം. ദെൻ ആൽഫ ഹോൾസ് ബീറ്റ നമുക്ക് പറയാം എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഹോൾസ് എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സബ്സെറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇൻ ദെൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ഹോൾസ് ദെൻ വൈ ഈസ് അട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ്, ദെൻ എ വൈ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി വൈ ഓൾസോ ഹോൾഡ്. അത് ക്ലിയറാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നിലവിലുണ്ട്. എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഡിറ്റർമിൻസ് എംപ്ലോയി നെയിം.
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എംപ്ലോയി ഐ ഡിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഡ്രസ്സും കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് അഡ്രസ് ഡിറ്റർമിൻസ് എംപ്ലോയി നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് അട്രിബ്യൂട്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അട്രിബ്യൂട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ, ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് മാത്സിലൊക്കെ. ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ഹോൾഡ് ആൻഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻസ് സി ഹോൾഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് സി ഹോൾഡ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പം ഈ 3 റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ there is a functional dependency. Okay, then there is 2 types of functional dependencies there. That is functional dependency, trivial functional dependency and non-trivial functional dependency. നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ പറയാം, ട്രിവിയൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻഡ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. വാട്ട് ഈസ് trivial functional dependency? A determines B has a trivial functional dependency if B is a subset of A. A determines B has trivial functional dependency, B is a subset of A. ഒന്നും നോക്കാനില്ല. എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ബിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിലവിൽ അതെന്തായാലും എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ഉണ്ടാകും. ദ ഫോളോയിങ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആർ ഓൾസോ ട്രിവിയൽ. ലൈക്ക് എ ഡിറ്റർമിൻസ് എ ആണെങ്കിലും ബി ഡിറ്റർമിൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ട്രിവിയലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കൺസിഡർ എ ടേബിൾ വിത്ത് 2 columns, എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം. എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും എംപ്ലോയി നെയിമും. എംപ്ലോയി ഐ ഡീനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യും, എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം ഹോൾസ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രിവിയൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ പറയാം. ബിക്കോസ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഡിറ്റർമിൻസ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന് പറയാം. എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയി ഐ ഡി, എംപ്ലോയി നെയിം ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയി നെയിം. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് എ സെറ്റ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ഇഫ് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈസ് എ ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഓക്കെ, നോൺ ട്രിവിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ഹാസ് എ നോൺ ട്രിവിയൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി, ബി ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഡി ഡിറ്റർമിൻസ് നെയിം ഡിറ്റർമിൻസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെയിം ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഐ ഡി ആൻഡ് ഓൾസോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് നെയിം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ഡി determines name determines date of birth is not a trivial functional dependency. It is non-trivial functional dependency. Clear? Okay. This is all about some. This is a basic thing in second normal form. So we have to discuss first normal form and second normal form today. So what is normalization? I have already told that normalization is process of decomposing the tables or relations in order to eliminate data dependency as well as some kind of anomalies. What are the anomalies? Insertion anomaly, deletion anomalies and update anomalies. This already we have discussed these topics, so just skip the topic and just go for first normal form. Okay, what is first normal form? First normal form is defined in the definition of relation table itself. The rule defines that all the attribute in the table in a relation must have atomic value. Atomic domain. Atomic domain is the main thing in first normal form. Every domain should be atomic. What is atomic? Atomic is indivisible unit. Okay, let's check out a table, course and content. We have a programming course. The content is Java and C++. And web programming aanengil HTML, PHP, ASP is there. So we can divide, okay, here this is at content. This the domain of the content attribute can be again divided into different contents. So we can rearrange that relation table as follows.
because the programming content is the web contents. This is so this table is not in first normal form. In order to make the table in first normal form, we have to decompose the content domain into indivisible format. So the table is in first normal form. To make the table in first normal form, so here we can here we see some redundancy there. So we have to eliminate, and we can also say that I'm already said that normalization is not a one-step process. It is a multi-stage process. So in the first step, we have to eliminate what? Composite values. So here the composite value, that is the composite domain, is divided into atomic values and make the table in first normal form. Okay, clear? So the second normal form. What is the second normal form? Second normal form, before we have to learn about second normal form, we need to understand the following. First of all, we have to understand what is prime attribute and what is non-prime attribute. So what is prime attribute? An attribute which is a part of a primary key is known as a prime attribute. ഒരു പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ മോർ ദാൻ വൺ അട്രിബ്യൂട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ചിലത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്ലസ് ക്ലാസ്സിലെ റോൾ നമ്പറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പ്രൈമറി കീൻ്റെ പാർട്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കീ ആവുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള അട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് പ്രൈം അട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി കീ, ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ പ്രൈം അട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ? Okay, here we can see some functional dependency. So if we follow the second normal form, first of all the table in the first normal form. First of all, the table should be in first normal form, and the second rule is then every non-prime attribute should be fully functionally dependent on prime key attribute. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഏതൊക്കെ നോൺ പ്രൈം അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ മേലെ? പ്രൈമറി കീ അട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കാനുണ്ട്. ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും പാർഷ്യൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും നോക്കാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും എംപ്ലോയി രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും എംപ്ലോയി രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ okay, functional dependencies we can see in the table. Here we can determine a student name from given student ID, project name from given project ID. So here the table has the prime attribute as student ID plus project ID, but this is project ID itself determines project name, student ID itself determines student name. This is not allowed in the second normal form. Okay, this is called partial dependency. That means this is X. Student ID plus project ID is called X, and this is a Y. Project ID is a subset Y, is a proper subset of X. It is also dependent on project name. Okay, നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐ ഡി കമ്പൈൻഡ്ലി ഡിറ്റർമിൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയാം. ഓൾസോ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഐ ഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം. അങ്ങനെയാകുമ്പം ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എന്തുണ്ട്, ഒരു കീ അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ആ കീ അട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ കീ അട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും വേറൊന്നിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. This kind of dependency is known as partial dependency, which is not allowed in the second normal form. In order to make the table in the second normal form, we have to reduce the table. We have to decompose the table like student table have the student ID, student name and project ID, and we have a table, another table, project ID and project name.
So here we can see student ID is a primary key. From student ID is determined student name. Student ID can also determine project ID. Here in the table project, we can say project ID determines project name. Okay, we broke the relation into two depicted in above picture. So we can so there exists no partial dependency. About partial dependency, this kind of partial dependency is eliminated. So we can say that these two tables in second normal form. Okay, these are all about today. Next class onwards, we can discuss what third normal form. Okay, here today we have discussed that what are the topics. First of all, we have discussed what is functional dependency and what are the axioms, Armstrong's axioms. Then what is trivial functional dependency, some kind of introduction to normalization, and we can go for first normal form. What first normal form says that? First normal form to eliminate or we can say that all the attributes in the relation must have atomic domains. അപ്പോൾ atomic ആയിട്ടുള്ള domains ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ പ്രൈം അട്രിബ്യൂട്ടും നോൺ പ്രൈം അട്രിബ്യൂട്ടും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഹിയർ വാട്ട് പാർഷ്യൽ ഡിപെൻഡൻസി. നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു കണ്ടൻ്റാണ്. Every non-prime attribute should be fully functional, not a partial dependency, fully functional dependent on the primary key. If there is some partial dependency, we have to eliminate. Okay, this is all about today. Prepare the notes and study well.